Folder view. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్ వండర్స్. నేను మీ సూర్య. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది మనం వీడియోస్ పెట్టగా, చాలా జరిగిపోయింది. సో చాలా డిలే చేసాం మేము కూడా. సో ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ వస్తాయని ప్రామిస్ చేశాం కదా మీకు. సో యాజ్ వి ప్రామిస్డ్, మన వీడియోస్ కూడా రెగ్యులర్ గా వస్తాయన్నమాట. ఫిక్స్ ఫిక్స్ ఒక టైం పీరియడ్ కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసుకొని రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం మేము. సో ఇంకా డిలే చేయకుండా మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇవాళ వీడియోలో మనం తెలుసుకునేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకు జెమినైలో ఇమేజ్ డిస్క్రైబింగ్ ఫీచర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అది చాలా మందికి తెలియదు. అది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తా. బై ద వే, మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యాక్టివేట్ బెల్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్. We are very near to the 700 subscribers. Please make it 700. So it will give us boost and enthusiasm to make more videos and give the better content. So uh, please do like, share, comment and subscribe and comment your opinion below. వీడియోని షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా, సచ్ దట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఫీచర్ గురించి తెలుస్తుంది. మీ కమ్యూనిటీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఛానల్స్ లో కూడా షేర్ చేయండి. పీడబ్ల్యూడి కమ్యూనిటీస్ ఆర్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ గ్రూప్స్ లో కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ గురించి, సచ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ద ఛానల్ viewers and subscribers. Thank you so much. Page dragon. So Folder view list. Zoom. నేను గూగుల్ క్రోమ్ G. తీసుకున్నా. Gold wave 12 of 14. G. Google Chrome 7. గూగుల్ New క్రోమ్ tab. Google తీసుకున్నా. Chrome toolbar. Address and search bar at Gemini. Chat the super blank. R.Google. New tab. Search Google or type a URL combo box collapse. So Gemini. Chat the supercharge your ideas. Button collapse. Google main landmark. Enter a prompt here. Edit multi-line. Ask Gemini. సో ఫోకస్ మోడ్ లోకి వచ్చాను అండ్ జెమినై ఓపెన్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ హోమ్ తీసుకుంటున్నాను. Out of edit. Clickable button. Collapse. Google Apps. ఇక్కడ నేను ఈ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి. Main landmark. Clickable. Enter a prompt here. Edit multi-line. Ask Gemini. ఎంటర్ ప్రాంప్ట్ హియర్ అని వచ్చింది. Blank. Out of edit. Clickable button. Open upload image modal. ఓపెన్ అప్లోడ్ ఇమేజ్ మోడల్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంటర్ కొడుతున్నాను. Open dialog. File name. File name. Combo box collapsed. Edit alt plus n blank. సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అని వచ్చింది. నేను ఇక్కడ ట్యాబ్స్ అండ్ షిఫ్ట్ ట్యాబ్స్ తో నావిగేట్ అయ్యి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Open file name. Items view. Today grouping expanded. Image not selected. One space selected. Click Gemini document. Main landmark. Enter a prompt here. Edit multi-line. Ask Gemini. ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేశాక ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ ప్రాంప్ట్ అని వస్తుంది. మళ్ళీ టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం D I S C R I B E space T H E space T E X T space I N space T H E space I M A G E. సో ఇక్కడ నేనైతే ప్రాంప్ట్ ఎంటర్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి. Spelling error. Disc the text in the image. ఓ సారీ. Spelling error. Disc the text. Spelling error. I S C R I B E. B I R C S I D D I S C R I B E. Out of T space. ఓకే, ఇక్కడ మనం ప్రాంప్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చినాక Out of edit graphic image preview button. Remove file. Clickable button. Open upload image button. Microphone button. Send message. సెండ్ చేస్తాను. Enter a prompt here. Edit multi-line. Ask Gemini. Gemini is typing. So let's move right. Gemini replied. Disc the text in the image heading. No next heading. Graphic profile heading. Button show the upload button. Edit button show draft button. Listen. The image is a timetable for the SEC2 examinations of BBA&B.com 2-year free semester at Avinash College of Commerce second derivative scheduled for November 2024. List with 3 items. Bullet date Wednesday 13/11/2024. Bullet exam center Himayat Nader branch. Out of list subjects. List with 6 items. Bullet BBA basic quality management. చూసారా గైస్ 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 చూడండి. ఇప్పుడు ఎంత ప్రాపర్ గా డిస్క్రైబ్ చేసిన టెక్స్ట్ ని విత్ ఇంటెలిజెన్స్. మనకు ఒక మనిషి పక్కన కూర్చున్నట్టే, ఒక మనిషి చదివి చెప్పినట్టే మనకి డిస్క్రైబ్ అయితే చేసింది ఈ టెక్స్ట్ ని, మనకి ఈ ఇమేజ్. సో మనకి ఇంత మంచి ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ అనేది
వాళ్ళు గూగుల్ జెమినై వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి. Bulletbee.com, Bulletbee.com, Jen and Hans, Principles of Insurance. Bulletbee.com, BA, found Bulletbee.com, tax, Principles of Insurance. Out of list instructions to students. Bullet no entry after 2:10 p.m. Bullet prohibited items, watches, books, electronic gadgets are not allowed. Bullet no re-exam will be conducted. Out of list signatures. List with 3 items, bullet exam dep. Bullet odd. Bullet principle. Out of list, let me know if you have any other questions about the image. So let me know if you have any other questions about the image. అని వచ్చింది. నేను ఇక్కడ Clickable enter a prompt. ఇక్కడ చూద్దాం. Out of edit, clickable button open, clickable enter a prompt here, edit multi-line. ఇక్కడ నేను Double H I C H which space E X S M M M M S A M space which exam blank B B A space P E S S A left bracket P L E space BBA people have H A V E. ఇక్కడ Ask Gemini. Gemini is typing. ఇక్కడ చూద్దాం. No next heading. Which exam people have heading level 2? Gemini replied. Button show drafts. The BB. However, some BBA exam subjects vary depending on the university and the specific special. However, core subjects. List with 11 items. Bullet business communication. So sorry. Out of list core subjects. ఇక్కడ ఈ డిస్క్రైబ్ ఫ్రమ్ ద ఒక్క నిమిషం దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం మనం. ఫ్రమ్ listed in the above image అని మనం ఎడిట్ చేద్దాం. Listen button. Show draft edit button edit text. Edit prompt edit multi-line which exam people have. Blank. A. C. C. O. R. D. I. N. G. Space. T. O. Space. A. V. V. B. O. V. E. Space. O. O. I. M. A. G. E. Gemini document blank. Gemini is typing. Gemini. Out of edit heading left button edit button listen. According to the image, BBA students have the following exam. List with 1 item bullet basic quality management. చూసారా? This is the thing. Prompt engineering ఇందుకే పనికి వస్తుంది. సో మనము ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటి? Which exam the BBA student have? సో ఆ BBA స్టూడెంట్ హ్యావ్ అన్నప్పుడు మనకి మామూలుగా ఇంటర్నెట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఫ్రమ్ ద అబవ్ ఇంపార్టెంట్. Out of list according to the image, B button listen, button show drafts, button edit. Heading level 2 which exam people have according to above image. Graphic button edit. Heading level 2 which exam people have according to above image. According to above image. అని మనం పెట్టాం కదా. సో అక్కడ మనకి ఏమైపోయింది? అది దానికి అర్థమైపోయింది. సో మనం ప్రాంప్టింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా చేస్తే మనకు రెస్పాన్స్ అనేది ప్రాపర్ గా వస్తుంది. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో hope you understand the video, and if you really like the video, please hit the subscribe button and activate bell for more notifications. Thank you so much. See you in the next video.